హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మీరైతే ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఓల్డ్ జీన్స్ని ఒక ఫ్లవర్లా ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చో చూపించాను. ఫస్ట్ వీడియోలో చూపించిన విధంగా జీన్స్ని కట్ చేయండి. తర్వాత సర్కిల్ షేప్లో మార్క్ చేసుకోండి. వాటిని ఈ విధంగా కట్ చేసుకోండి. తర్వాత వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఒక గ్లాస్ తీసుకున్నాను నేను. అందులో కట్ చేసుకున్న జీన్స్ స్టిక్ చేయండి. ఒకదాని వెంబడి ఒకటి కంటిన్యూగా చేయండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇదే విధంగా పూర్తి వరకు చేయండి.